Hello and welcome. This is unit number 5 and we have do here as an auxiliary verb and also as a general verb. A. Do as an auxiliary verb. We say auxiliary. In questions, we say, do you like tennis? Did they like the movie? We have short answers for these questions and we say, yes, I do, or yes, they did. Or we say, so does Mary, so did I. And in negatives, we say, he doesn't play well, Bob didn't see it. meesha waxaan ku baranaynaa erayga do isagoo loo isticmaalayo auxiliary verb ahaan. Auxiliary verb waxaa la lahaa helping verb. This is not actually a verb, laakiin waa helping verb. It's not a verb of action ma ahan. So su'aalaha marka weydiinayno kale meeshan ay ku jirtaa oo waxaan leenahay, do you like tense? Tense kama jeceshahay? Do you like tense? So weedhan waxaa rabtaa qaybta dambe ubaa ka bedelaysaa. Do you like whatever? Do you like reading books? Do you like playing football? Do you like? So in the spoken English, it will help you a lot. Did they like the movie? Ma jeclaadeen movie soo daawadeen xalay? Did they like it? So you say, did they like the food? Did they like maybe the party? You can say all that. Short answers ay leeyihiin marka waxaa leedahay, yes I do, and yes they did. Su-aasha labaad, ama waxaad dhihi kartaa so does Mary. Maryna sidoo kale way jeceshahay. Ama waxaad dhihi kartaa yes they did, so I did, so did I. Anigana sidoo kale, ayagana way jecel yihiin, anigana sidoo kale. Negativeska laftirkeeda waa isticmaalna ayadoo helping verb laakiin doesn't oo negative ku jirto, either didn't ana arkaysaa. So do is we say do in present markay joogto in present, but in maxaa la yidhahdaa, in the past we say did. Did is the past of do past together. Why? So we say he doesn't play well, Bob didn't see it. Bob ma uusan arag. Okay, B. What are you doing? Maxaad samaynaysaa? What are you doing? So markaan do waxaan u isticmaalaynaa as a general verb or as a main verb camal aan u isticmaalaynaa. So waxaan leenahay, what are the people in this picture or in the picture doing? Dadka sawiradan ka muuqda maxay samaynayaan? For example, waxaad leedahay, they're dancing. Kuwaan kale way qoobka ciyaarayaan. Okay, what do you do to relax? Maxaad samaysaa markaad nasanaysid? So qofkan wuxuu yidhi, I listen to music. Listen maahan meeshaas, I listen to music. So tiidu waa aamusan tahay. Qofkan maxaa yidhi, don't do that, Tommy. Tommy saasa samaynin. Don't do that. So do dan midaan hore, don't dan. Well, do as an auxiliary verb or as an auxiliary maxaa la yidhahdaa in the present form. Do then, you know what? Do as a general verb. Okay. So in C, waxaan dhihi karnaa, what do you do? Maxaad samaysaa? Means what's your job? Shaqadaada waa maxay? What do you do? What's your job? Okay, shaqadaada maxaa waay? So qofkan muxuu leeyahay, I am a student. So do the inta ku jirto iyo do dan laba kaliyin. This is the helping verb and auxiliary verb, and this is a general verb. So qofkan muxuu ku jawaabay, I am a student. Ardayaan ahay. I am a teacher. Or you can say I am an engineer. Engineer ahay. Teacher waa macalin, student arday waa, engineer waa qof engineer. What does your wife do? Dastan waa fahmaysaa, waa as an auxiliary, and this is as a general verb. So what does your wife do? Markaan dhahno maxaa waaye? Waxaan kala jeednaa what's her
job or what's your wife's job xaaska shaqadeeda maxay tahay so qofkan wuxuu yidhi she's a sales rep. Sales rep means sales representative. Sales rep waxaa la dadka shirkadaha u soo iibiyo products ama adeegyada. Qof waxaa jiro isku xira macaamilka shirkadda baxaayo dad ka soo dhaadhicinaya adeega shirkadda inay iibsadaan deetana macaamiil u keenaya company-ga commission ku qaadanayo ama maxaa la yiraahdaa wixii kale bonuses oo loogu talagalay and then sida maxaa la yiraahdaa company-ga macaamiil ugu soo xirayo qofkan kale ama waxaa la yidhi waxaa lagu jawaabi karaa she's a secretary. We don't say secretary ma dhahno, it's secretary. That's how we say it. Or waxaan leenahay she's a doctor. Okay, do plus task. Do oo shaqo qabasho la raacinayo. So tusaalaan waxaa ka mid ah do the housework. Housework waxaa la shaqada guriga in guriga la nadiifiyo. The work of cleaning the home is housework. Do the laundry. Laundry waa dhar dhaqistii waay. So who's gonna do the laundry today? I'll dhihi karaa. So means who's gonna wash the clothes. Okay. Do the dishes. Dishes waa alaabada in la dhaqo maacunta in la dhaqo. So who's gonna it's your turn. You have to do the dishes. Waa markaagii waa inaad dhaqdaa disheska ama alaabada inaad dhaqdo waay. Do the cooking. Cunto karin wey. Who's gonna do the cooking today? Okay. yaa cunada karinaya. Do exercises. Exercise inaad samaysaa la iyadana. Do business with inaa qof la ganacsato business in dhex maro. I'm doing business with some British citizens here in Mogadishu, for example. You can say that. Okay, did you do the dishes this morning? Alaabada ma dhaqda saak? No, I'm going to do them later. Gadaalaan ka dhaqi doonaa. Your company does a lot of business with Canada. Your company or your business does a lot of business with Canada. Ganacsigaagu ama companygaagu wuxuu ganacsi la sameeyaa fara badan Canada. You always do a good job. badanaa shaqo fiican aad qabataan. So tipka maxaa waay marka tala yar lagu siinaa write down expressions. qoraa lagu dhahay write down oo isla socoto waa qor weyn. Write down expressions waxaa qortaa weedhaha ama oraahyada with do ay do la socoto that you find kuwa oo ka aragtay ama ka heshay ama aad heshay when you are reading in English. Englishka marka akhrinaysid erayada expressionska do ay la socoto note garayso qoro. Now it's time for exercises. Alright, cutubadii hore waxaa la soo qabsatay qaabka exerciseska looga shaqeeyo. So from this unit waxaa samayn doonaa you just pause the videoga pause garaynaysaa oo isku dayaysaa exercisekan. Then you come back and maxaa la yiraahdaa anaa jawaabaha afka uga dhawaaqaya. I'm not gonna write them down as I used to do it. So let's move on. Write questions and answers about people in the picture. Su'aala ka qor dadka picture-kan kaaga muuqda. Qofkan ice cream ka cabaya dhuuqaya kan maxaa la yiraahdaa labadan ciyaaraysa maxaa la yiraahdaa basketka or something. qofkan maxaa la yiraahdaa I hope meel ku jiro qof buug akhrinaya cookbookgii chefkii qaayadii eegan meesha. Okay, all of those eegan waa horda dabcan. Okay, the boy wiilka ka bilaabayna maxaa leenahay what's the boy doing? wiilka muxuu samaynayaa? He's eating ice cream oo maxaa la yiraahdaa oo cunaya. Okay, yaa ku xigo haweeneyda maxaa leenahay ama gabar miyaa mise haweeney? Let's see her face. Okay, she's gabar waaye. So maxaa leenahay mise haweeney waaye. Okay,
say okay. What's the woman doing? haweeneyda maxay sameynaysaa? Okay, she's reading a book. She's reading a cookbook, by the way. So maahan? Okay, she's reading cookbook. gabdhaha xagga markay ku dheelaya ayagana aan fiirino girls waaye. Number 3. Okay, maxaa leenahay gabdhaha? What are the girls doing? gabdhaha maxay sameynayaan? They're playing tennis. Tennis ay ciyaarayaan. Okay, you see it. The man in the house, ninka guriga ku jira, maxaa leenahay? What's the man in the house doing? muxuu sameynayaa? dabcan alaab dhaqayaa soo maahan? He's doing the dishes. alaabadu dhaqayaa. Okay, iga muxuu sameynayaa marka meesha? The dog. What's the dog doing? It's sleeping. hurdooya. calaamada z waxay muujisaa hurdo soo maahan? Okay. Write questions and answers about the jobs of the people in the pictures. waxaad su'aali jawaabo ka qortaa shaqooyinka dadka kaaga muuqda sawirkan ay hayaan. Okay. What does Laura Brown doing? Laura Brown maxay sameynaysaa? ama maxay sameysaa? maxay ka shaqeysaa? She's a secretary. tusaale lagu sii. Number 2. ninkan maxaa waaye? Bill Atkins. muxuu sameynayaa? What does Bill Atkins do? ama maxaa la yidhahdaa what does Bill Atkins do? Yeah, actually. muxuu sameynayaa Bill Atkins? He's teaching English, maybe. He's teaching English. wuxuu barayaa dad ama he's a teacher. He's a teacher. Okay. Number 3, Maria Santos. What does Maria Santos do? maxay qabanaysaa Maria Santos? dhaqtarad waa dabcan. She's a doctor. Okay, she's a doctor. Ted and Comico. What does what do Ted and Comico do? maxay sameynayaan? They are students. waxbay baranayaan. Okay. qaybtan maxaa lagu yiri marka write questions about what the people in the exercises 5.2 do this morning. 5.2 markaa fiirisid dadkan maanta maxay sameynayaan? Okay. Answer questions. su'aalaha ka jawaab using phrases in the box. adigoo phraseska box ku yaala isticmaalaya. So what did Laura Brown do? She went to a meeting. Laura Brown secretary waa mahanam. Went to a meeting ay aaday. Okay. kan xiga maxaa waaye? macalinkii waa soo maahan? macalinkii waaye oo Bill Atkins. Bill Atkins maxaa leenahay marka? Bill Atkins maxaa leenahay? What did Bill Atkins do? wuxuu sameeyaa asaga? intaa ka qaadanaynaa. He taught 3 lessons. So kanaan gelinaynaa. kan xiga muxuu noqonayaa? What did Maria Santos do? Maria maxay sameysay? She met with 5 people or 5 patients. Okay, meet kaas met aa ka dhigaysa. Okay. And the last question maxay noqonaysaa? What did Ted and Comico do? maxay sameynayaan? Ted and Comico probably they wrote essays ay qoreen. Okay, look at the do expressions in D on page 12. D ku laabo page 12. expressionska do fiiri marka. Write sentences about you or your family and these activities. Okay, activities kan adiga iyo familkaaga bal ku apply garee. bal yani reerkaaga adigaba ku dabaq. deetana waxaad maxaa la yidhaahdaa ka sameysaa qoraal oo tusaale lagu siiyey. I usually do the cooking at home. badanaaba cuntada xaafadda ku karsadaa. But I never do the laundry. ma sameeyo dhaqidda ma sameeyo aniga. I usually do the cooking at home but I never do the laundry.
weligay dhar ma dhaqin. So you say like you write maxaa la yidhahdaa sentences like this, and I emphasize on this word laundry, laundry man. And that's it for today, and we'll move on to the next unit.